Naam, shukran sana Grace Hati kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa Rais William Ruto ameshikilia kuwa ajenda serikali yake kuhusu nyumba ni kuhakikisha Wakenya wanamiliki nyumba kwa bei nafuu kwa kuchangia 3% ya mishahara yao kama inavyopendekezwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023. Akizungumza wakati wa hafla ya kitaifa ya maombi asubuhi ya leo, Ruto amesifia uchaguzi wa mwaka uliopita na kusema waliochaguliwa hawakuchaguliwa kwa misingi ya kikabila na kisha kutaka upinzani kuheshimu serikali yake. Gloria Musimbi na taarifa hiyo. Rais Ruto amedokeza kuwa viongozi wanapaswa kuweka kando matokeo ya uchaguzi wa mwaka uliopita na kutangamana na serikali ya Kenya Kwanza kutatua changamoto zinazowakabili wa Kenya. We had an issue-based election. It is also correct that we had a closely contested election. Again, because it only happens in Kenya that in our last election, the opposition leader became the government candidate. And the sitting president of the government became the opposition candidate. And as things should be, the opposition candidate, who was the then sitting deputy president, won the election, and the sitting president then handed over power to his deputy and went ahead to become the leader of the opposition party. That only happens in Kenya, I think. So it was quite amazing. The fourth characteristic of our last election, from where I sit, is that with all that, we ended up with a peaceful election. Taifa linaposhiriki mjadala wa mswada wa fedha wa mwaka 2023, Rais Ruto wakati akiongoza mkutano wa maombi ya kila mwaka ya kitaifa, alitoa wito kwa wabunge kukabiliana na maamuzi ya kupitisha mswada huo utakaosomwa kwa mara ya kwanza bungeni Alhamisi wiki hii. As we participate in this important debate on the finance bill, let us ask God to open our eyes and enable us clearly see the real choices that we have to make. And I want to remind you the words of Daniel 11:32 that say, even in the context where we are, Daniel reminds us that, but those who know their God, they will be strong and they will do great exploits. Huku upinzani ukisusia mkutano huo licha ya kualikwa, naibu rais Rigathi Gachagua alisisitiza umuhimu wa maridhiano kati ya Wakenya. We want to plead and persuade all leaders also to reconcile with the truth and the reality. Because even as we reconcile with God and men, we also need to reconcile with the truth. The truth of the matter is that William Ruto is the President of the Republic of Kenya. Let everybody also, as we reconcile with God and with men, start by reconciling with the truth. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula waliwataka viongozi kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuwapatanisha Wakenya. Reconciliation is not easy. It is extremely difficult. Who do you meet in a journey to reconciliation? You have critics and you have friends along the way. Critics concentrate on your flaws. Friends will be correctional. They'll help you focus on your potential. So, as Kenyans, we need to ask ourselves, how do we navigate between the critics and the friends on our journey to reconciliation? And I want to encourage us to continue embracing
reconciliation as the modus operandi of our public discourses in running our affairs. Indeed, reconciliation is now anchored in the 2010 Constitution under the principle and doctrine of alternative dispute resolution under Article 159. Kwa upande wake mbunge mteule Sabina Chege ambaye aliasi upinzani na kuungana na serikali amewataka wabunge wa Azimio kubatilisha kuondolewa kwake kama naibu kiranja wa wachache kwa nia ya maridhiano. I want to urge the people from my side who some of them chose also not come for this prayer breakfast. It is important that we accept the will of God. On the same tone of reconciliation, I pray to my colleagues in Parliament that they also reconcile with me, because the best thing I did was not to run away from them, but just to think bigger picture about Kenya. And so, Mr. Speaker, as they plan to remove me as a Deputy Minority Whip, I hope that you'll also look at me with a better eye, and I also extend the same branch to my colleagues in Azimio, because there's nothing wrong I've done. Baadhi ya wanasiasa na viongozi wa kidini wamekongamana hii leo kushiriki katika maombi ya kitaifa chini ya mada patanisho. Lengo la maombi haya ni kuleta pamoja viongozi mbalimbali, kuombea nchi na kujadili njia za patanisho na uwiano kati ya Wakenya kwa jumla. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi.